Track 53. Our trip to the moon. Last week, we went on a field trip. Professor Clark took us to the moon. It took 2 days to travel to the moon. It was fun to float around in the spaceship. When we wanted to nap, we strapped ourselves into sleeping bags. When we arrived at the moon, Professor Clark gave us our spacesuits. Why do we need spacesuits? Good question. Why do we need spacesuits on the moon? The moon is very hot during the day. The spacesuit keeps us cool. There is no air on the moon. The backpack on the spacesuit gives us air to breathe. On the moon, there is less gravity than on Earth. That means we weighed much less on the moon. We jumped over craters. We could jump very high. We looked at the Earth shining big and bright in the sky. What made this crater? I think I see Africa. On Earth, I weigh 30 kilos. Here, I only weigh 5 kilos. Why is the Earth so bright? Why is the sky black? Why does Earth look so bright? The Earth looks big and bright in the black sky of the moon. It is bright because it is lit by the light of the sun. Earth is 4 times as big as the moon, so it looks bigger and brighter than the moon. Professor Clark said we could take 1 moon rock home with us. The soil on the moon was dry and dusty. Look at the footprints. Back at school, we looked for answers to our questions. We wrote reports and drew pictures. We learned a lot of things about the moon. This rock is heavy. Why is our moon rock so heavy? On the moon, our rock weighed 1 kilo. On Earth, we have much more gravity. Our moon rock weighs 6 kilos here. Good afternoon, second standard. How are you all? Today we are all going on a field trip. An excursion or picnic. Okay? അപ്പോൾ അവര് മൂണിലേക്കാണ് അവരുടെ ടീച്ചർ പ്രൊഫസർ ക്ലാർക്ക് അവരെ മൂണിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂണിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? No. So this is a make believe പറഞ്ഞ ഒരു ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രീം ചെയ്യണ മാതിരി. ഞാൻ ആസ്ട്രോനോട്ടാണ്, ഞാൻ മാസ് പോയിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയുള്ളൂ, അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, സോ ഒരു കഥയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് കഥയുടെ കഥ കൂടെ നമ്മൾ going to learn about the moon and the differences between the moon and Earth. അപ്പോൾ അവർ മൂണിലേക്ക് പോകുന്നു. It takes 2 days and ഉറക്കം വന്നാൽ they have to ഇങ്ങനെ സ്ലീപ്പിംഗ് പോഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ സ്ട്രാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുക. എങ്ങനെ സ്ട്രാപ്പ് ഇടണ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും, അവരിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി. ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? ബലൂൺ ഇങ്ങനെ പറക്കണ മാതിരി പറക്കുമോ? ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ കാല് നിലം തൊടുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, സോ അവരതിങ്ങനെ എന്താണ് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും. കണ്ടോ, പെൻസിൽ പറക്കണു, അവരും പറക്കണു. ഓക്കെ, when we arrived at the moon, Professor Clark gave us our spacesuits. Okay. Now here you find a compound word. നമ്മൾ sunshine, lunch box എന്നൊക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി. This is a compound word. So just underline that. Spacesuits. Okay. Spaceship. Space plus ship. Space plus suits. Alright? Okay. So why do we need spacesuits on the moon? The moon is very hot during the day. So it has got
നമ്മൾ സ്കൂളാക്കി വെക്കാനാണ് ഈ സ്പേസ് സൂട്ട്. ആൻഡ് മൂണില് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ എയർ ഇല്ല, കാറ്റില്ല. സോ ഈ സ്പേസ് സൂട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മളുടെ ബാഗ് മാതിരി, നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗ് മാതിരി oxygen carry ചെയ്യണം. Okay, backpack. So that's again a compound word. Okay, so ആ backpack എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്യൂബ് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടും. So let's go to the next one. Oh, by the way, this is 74, I think, of your textbook. Yeah, 74 of your textbook. Now we are going to 75. So they are all in their spacesuit and they are jumping very high. ഈ കുട്ടി വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ 30 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് പോയി വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ 5 കിലോ ഉള്ളൂ. അതെന്താ അങ്ങനെ? ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഗ്രാവിറ്റി. നമ്മളെ നിലത്ത് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, വിച്ച് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓർ നമ്മളെ ചോട്ടിലേക്ക് പുള്ളിയാണത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയ നിലത്തും, എവിടുന്ന് ചാടിയാലും നിലത്തും അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ചാടിയാൽ നമ്മൾ ചെയറിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയാൽ പകുതി ദൂരം എത്തി നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവര് മൂണിന്ന് നോക്കുകയാണ് എർത്തിനെ. കണ്ടോ? സി ആൻഡ് ഹി സേയിങ് ഹി സോ ആഫ്രിക്ക. ബട്ട് അവർ എർത്ത് ലുക്സ് വെരി ബ്രൈറ്റ്, നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ള. അതെന്തുകൊണ്ടാ? സണ്ണിന്ന് അവർക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ബ്ലാക്ക് ആണേനും. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ബ്രൈറ്റ്. ആൻഡ് മൂണിനെയും കാട്ടിലും എർത്ത് ഇസ് 4 times ബിഗർ. മൂണ് ഒരു പന്നിന്റെ സൈസാണ്, ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ സൈസാണ് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ എർത്ത് ഇസ് ഒരു വലിയ പന്നിന്റെ സൈസ്. ഓക്കെ, we jumped over craters, we could jump very high. Crater പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുഴി. ഓക്കെ, മൂന്നിൽ മുഴുവൻ കുഴികളാണ് craters. The earth looks, അതന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. Okay, so now let's see what is gravity. Professor Clark said we could take a moon rock with us. ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുപോവാ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക്. ആൻഡ് ഇവർ നടന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫുട് പ്രിന്റ് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? മൂൺ ഇസ് ഡസ്റ്റി. മണല് നല്ല ഡ്രൈ, വെള്ളമില്ല. സോ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഫുട് പ്രിന്റ്സ് വരും. അപ്പോൾ അവർ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി ഈ കല്ല്, ഇവിടുന്ന് എടുത്ത കല്ല് ക്ലാസ് റൂം പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റ്. ഈ കുട്ടി ചോദിക്കും എന്തത്? അപ്പോൾ അവിടെ 1 കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 6 കിലോ ആണ് അതിന് വെയിറ്റ്. മറ്റേ പേജില് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ 30 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഞാൻ 5 കിലോ ഉള്ളൂ. എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ താഴേക്ക് പുള്ളിയാൻ ഗ്രാവിറ്റി. Right? So that is the reason why we are not able to, or we float in outer space. Okay, so I'll just show you a video. Vegetables are important for your health, and so today I've chosen dried spinach. Okay, കണ്ടോ? അയാള് ഹീസ് ഇൻ സ്പേസ്. ഓക്കെ, സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഫ്ലോട്ടിങ്. ആ സ്പിനിച്ച് പിടിച്ചപ്പോഴും അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണ കണ്ടോ നിങ്ങള്? കാണിച്ച സീ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോട്ടിങ്. അപ്പൊ അയാള് ഇന്ന് സ്പിനിച്ച് കഴിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ശാപ്പാട് മുഴുവൻ. അപ്പൊ അതിനെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെള്ളം ആക്കിടും. So the dry food becomes wet and ready to eat. കണ്ടോ? വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ?
So that is how they eat. പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം see how it floats, everything floats, കണ്ടേ, because there is no gravity. Then he's eating his spinach. Dry പോയിട്ട് കഴിക്കാൻ റെഡി. സോ ഇത് കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഇതിന്ന് എടുത്താണ്. ക്രിസ് ഹാഡ്ഫീൽഡ് ആണ് അയാളുടെ പേര്. സോ യാ, let's go further. Okay. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൂടെ പറക്കണതാണ് കണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാള് കാണിക്കാൻ പോണത് ഇതിപ്പോ ഒരു ബോൾ മാതിരിയോ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കുഴിയണതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് എടുത്തിട്ട് വരുവാണ്. വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഹെവി സാധനമാണെങ്കിൽ കണ്ടോ കുഴിഞ്ഞത് കണ്ടോ, ലൈറ്റ് സാധനമാണെങ്കിൽ അത്ര കുഴിയില്ല. ഈ കുഴിയണതാണ് നമ്മള് ആ ചോട്ടിലേക്ക് പോണതാണ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു എന്താണ് ചെറിയ ബോൾ ഇട്ടപ്പോ അത് എന്താണ് അധികം കുഴിഞ്ഞില്ല, ബിക്കോസ് അതിനത് അത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചോട്ടിലേക്ക് പുള്ളി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വെയിങ് മെഷീനിൽ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 20 കിലോ, വലിയവർക്ക് 50 കിലോ, നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് 100 കിലോ. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി പുട്ട് ദിസ്, ഇത് കണ്ടോ, ഈ ചെറിയ ബോള് അതിന്റെ ചുറ്റും പോണ് കണ്ടോ, ഗ്രാവിറ്റി കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർബിറ്റ്, നമ്മൾ സണ്ണിന്റെ ചുറ്റും പോകുന്നുണ്ട്, ഏർത്തിന്റെ ചുറ്റും പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി കാരണമാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവര് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. മറ്റേതിൽ അയാള് പറക്കണ് കണ്ടു, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രാവിറ്റി ദർ. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Spacesuits don't just make astronauts look cool. Without these special suits, astronauts wouldn't be able to leave their spacecraft. They wouldn't be able to walk on the moon or work outside the International Space Station. But why? Space is a dangerous place for humans. There is no air to breathe. Space also has high levels of radiation, energy that can move through our bodies and make us sick. Some parts of space are really cold. Other parts are very hot. So astronauts could die in just a few seconds if they stepped outside their spacecraft without their suits. With a spacesuit, though, astronauts can move around in space for several hours. Spacesuits seal astronauts safely inside. A backpack sends oxygen to let astronauts breathe normally. At the same time, carbon dioxide that astronauts breathe out gets sucked away. The suit also protects them from harmful radiation and fast-moving space dust. Under the spacesuit is another suit that looks like a pair of tight pajamas with little tubes running through them. Water gets pumped through these tubes to cool off the astronauts. It can really get hot in a spacesuit. So now I hope you understood why we wear a spacesuit, why we float in the outer space, because there's no gravity. അതുകൊണ്ടാണ്, ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത്. കാറിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കെട്ടണത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ഏർത്തില് കാട്ടിലും കമ്മിയായിരിക്കും മൂണിൽ. ഓക്കെ, ആ ബ്ലൂ തുണിയിൽ ഹെവി സാധനം ഇട്ടപ്പോൾ കുഴിഞ്ഞില്ലേ ജാസ്തി. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നോ അബൌട്ട് ദ മൂൺ.
Okay, so think about it. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെയറും ടേബിളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കുണ്ടാവും. കുറച്ചു നേരം ഫണ്ണായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ എന്താണ് പെൻസില് വന്ന് അറിയാണ്ട് കയ്യിൽ തട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ വന്ന് മുഖത്ത് തട്ടുക. All these things can happen. Okay, so നമുക്കിപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് is because there is gravity and we are able to do what we do. Alright? Okay, so during live class we'll have more discussions about this, but I hope you understood and I hope you liked this field. And supposing you are going to the moon, what dress would you wear? You definitely take a spacesuit, right? And maybe you'll bring back a rock, maybe you'll take pictures, right? Alright. Okay. So that's it for today, second standard. I know it's a long video, sorry about that, but let's try and finish this lesson. Okay, then have a lovely day, enjoy yourself, and I'll see you on Thursday. Take care. Bye bye. Jai Hind.